unaweza kuwa kanisani na ukose kufika mji wa mbinguni. Unaweza kuwa uitumia muda yako yote kuwa kanisani hata kutoa vitu zako, lakini ukose kufika mahali watu wanaendanga. Mimi naambianga watu, hata kama unaona tunatoa sadaka, hata kama unaona tunaimba kwaya, hata kama unaona tunaimba pray, hata kama unaona tunajenga hekalu, kuna mahali tunaendanga. Nataka ukumbushe mwenzako tu anaweza kaa na asahau there is a place we go. Sisi tunakuja ambao Yesu alitutangulia, tunaendanga. Hiyo ndio ujumbe siku ya leo. Imepungua kanisani, lakini nataka ukumbushe mwenzako, mwambie kuna mahali tunaendanga. It is my prayer, katika jambo ya maisha hatutakosana na Mungu safarini. Katika mambo na changamoto za maisha hatutapoteza direction, hatutapoteza kopa ya kuzi ambao tunaendanga, katika jina la Yesu Kristo. It is my prayer, hata pamoja na kufanya kazi ya Mungu, we are not going to lose the focus, we are not going to lose direction of the place we go. Katika maisha wa Kristo tumeona wengi wakipatwa na jangwa. Jangwa ni changamoto ambazo tunapatana nazo katika safari. Kuna jangwa za familia. Sijui kama unajua, kuna shida inaweza tokea katika familia. Hata ukuta mzee aliyokuwa ameokoka, mama alikuwa ameokoka, akosa kuanza safari hiyo, akosa kuendelea na safari. Kuna shida inaweza tokea kazini, ujikute kwa sababu ya changamoto umeshindwa na safari. But it's my prayer, hakuna jangwa, hakuna changamoto itatuzuilia kwenda mji ambao tunaendana na kufanya ile kazi tunafanyanga, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kuna temple ambayo ya pili ilikuwa ya Suleimani, the temple of Solomon. Hii alijenga akiwa pia Mungu amempea design, but it was very unfortunate because Solomon himself, being the temple builder, the architecture, hata yeye he died a pagan worshipper. Tunaona Musa hakufika, Suleimani pia hata yeye hakufika. Kwa hivyo this is a physical temple, hekalu za kawaida. Na hapa ndio ninataka kutoa mioyo ya wengi. Mahemu katika hii ujumbe ni kukutoa katika mahali ambapo tumekuwa pamoja, ili tukaja kufika hiyo level ingine. Ukajua kuna mahali ambao temple ingine tutaingia, ambayo itaweza kutupeleka to the next level. Hii ya Suleimani ilikuwa na dhahabu. It was a magnificent temple. But despite this beautiful temple, the Israelites majority went into pagan worship. Wengi wakaingia katika mambo ya kuabudu sanamu. Na kama hiyo ingine ilikuwa ni hii ambao ilijengwa na mfalme wa Yahudi, alikuwa Herod. Wakati Yesu, baada ya Yesu kufa na kufuka na kwenda, hiyo hekalu ya pili ya Suleimani pia ilibomolewa, ikawa hakuna. Na kuna ingine ambayo tulisoma wakati nilikuwa tunachukua sadaka, ile ilijengwa na Zerubabeli. Hekalu ya pili pia ikakuja ikabomolewa. Sijui kama mnajua, wakati ya Suleimani ilibomolewa, Zerubabeli walikuja wakaijenga tena hapo hapo mahali ambayo Ibrahimu alitolea mwana wake Isaka. Hapo maadui ilibomolia, hekalu ikawekwa ya pili, lakini maadui pia walikuja wakaibomoa. Sijui kama tuko pamoja. Maana nataka kupeleka mahali ile hekalu ambayo itabomoka, katika jina la Yesu Kristo. Hekalu ya pili ilikuja ikabomolewa na Warumi. Serikali Warumi wakakuja wakaigonga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata hekalu ya pili na ya tatu na hata zote ambazo zilikuwa zimejengwa, including hata church ili ambayo tuko na makanisa mengi. Mnajua wengine tumetoka katika mainstream churches, mahali ambapo makanisa tumejenga. Kama mimi nimejenga makanisa mengi, nimejenga makanisa ya Anglican, nimejenga PCA, nimejenga Full Gospel, nimejenga Deliverance, lakini asima hekalu zote. Wakati mwingine watu wanasema kanisa letu, lakini nataka kusaidia hizo jengo zote. Tayari ile hekalu la kwanza, hata la pili na hata la tatu sasa hivi kama limejengwa. Maana kuna mfano mmoja alijaribu kujenga
kuisha. Mahali ambapo kulikuwa kumejengwa inakuanga msikiti. Sijui kama ni hivyo. Mahali ya kabla kwanza ilikuwa, saa hii ni msikiti. Haleluya. Lakini bado tunaendanga safari ya mbinguni. Sitaki kuenda pale, lakini nikwambia hizi hekalu zote, kama ni hekalu ya Jerusalem, it has been destroyed twice. Ikabomolewa na Nebukadneza akiwa mfalme wa Babiloni, ikajengwa tena, ikakuja ikaibomolewa na Roman government. Kwa hivyo ile hekalu la kwanza it failed twice. Wataalamu wanasema imezaa kuwa imevamiwa mara 23, kuwa besieged 23 times, inakuja inavamiwa na maadui na inakuwa terrorized. Imezaa kuwa attacked 32 times, hiyo hekalu la Jerusalem. Kwa hivyo hii, kama unaishi katika mambo ya physical, nataka kukusaidia. Ndio unaona attacks zingine za kishetani, kuna magonjwa mengine, kuna mambo mengine itakuweza sana, kuna vita zingine zitakuweza. Maana hekalu la Jerusalem it has been attacked 32 times na imezaa kuwa encountered 44 times. Inatekwa nyara, Wayahudi wanasanyana, wanaenda wanainyakuwa tena. Hata saa hii bado wako katika hiyo mpango, wataenda kunyakua mahali ilijengwa ili wakaweza kurejeza hekalu lao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka kuambia Mungu katika New Testament, mahali sasa nataka kuanzia, ukienda hiyo Acts of Apostles chapter hiyo 15 verse 13, Biblia inasema after this, hekalu la kwanza kufeli. Tumefeli tukiwa makanisani mwetu, tukiwa majengo katika mazuri. I will build the tabernacle of David which has fallen down. I will rebuild the street and I will set it up. Praise the name of the Lord. Huyu Daudi nikaa nikijiuliza, Daudi anajulikana kwa njia gani ili tukaweza kurestore mahema zake? Number one, Daudi alijulikana kama fighter. He was known like a fighter. Hallelujah. Daudi, Biblia inasema kuna wakati alikuwa ushuhuda, akamwambia Sauli, mimi nimepigana na duba, akaweza duba. Hallelujah. It is my prayer that God will raise fighters in this last generation. People who can fight for their survival in the spiritual life. Hallelujah. Watu ambao wanaweza pigania jamii zao, watu ambao wanaweza pigania kanisa lao, watu ambao wanaweza pigania Ukristo, watu ambao wanaweza kupigania taifa. Sijui mnajua hata taifa la Kenya saa hii liko vile liko kwa sababu kuna Wakristo walisimama na wakapigania taifa lao. Nataka ukiingiza mwenzako mwambie, you must be a fighter. Hema la Daudi lilikuwa hema la fighters. Hallelujah. We must fight in all areas. You must be fighters. Wale walio katika shule, walio college, nataka kuambia tunaishi ulimwengu. If you are not a fighter, you will not survive. Na Mungu akaachilia roho ya piganaje ili tukapiganie maisha yetu, tukipigania maisha yetu katika jina la Yesu. Hata hili kanisa liko hapa because we are fighters. You must be a fighter. Kutajitokeza kama mtu mmoja kama kutafanyika, lakini lazima tuwe na watu wa amani, persistent, because persistence will require resistance in the name of Jesus. Ndio Daudi anapigana na duba, anamwambia Sauli, unaniambia juu ya Goliath? Hebu nikwambia, mimi nimekuwa mtu wa vita. Haleluya. Ni lazima tuwe na watu wa vita, na sio vita ya mwili na damu. Biblia inaongea juu ya vita ya rohoni. Haleluya. Watu ambao wataamua watapita hapa, watamenyana na hiyo mlima, na Biblia inasema kama ni mlima mtawaambia mlima hama, hiyo mlima itahama katika jina la Yesu Kristo. Tunahitaji Wakristo watakaopigana na milima, watakaopigana na majito, watakaopigana na mambo ambayo inawaremea katika jina la Yesu. People who are not ready to give up. Yes. Kutakuja vita na vita ishani. Baada ya COVID, hatujui nini ingine shetani anaandaa, lakini sisi tutapigana nayo katika jina
Kwani wewe ni muoga namna gani? Haleluya! Uachilie mke aende. Na baada ya Daudi alienda akakuta watu wameenda. First Samuel chapter 30 from verses 1. Biblia inasema akitoka huko walifika Sikla, wakakuta watu wameenda, watoto wameenda, mali zimeenda. Daudi akasikia, akaona wanajeshi wote miguu imeenda chini. Watu wakaanza kulia. Watu ambao ni waoga, they complain more than fighting. Wakati kuna changamoto, unasikia wakitoroka, utasikia wakiongea, lakini wenye vita wanatafutaka solution. Daudi anakuta vitu zimeenda, watu wameenda, pesa zimeenda, ukaanga bila pesa, na pesa imejaa katika ulimwengu. Hey! Walisema hakuna pesa wakati wa COVID. Na hiyo wakati nikasikia ndani yangu kama Hagai. Najua Hagai alichochea Zerubabeli. Akasikia as a priest, this is the right time. Wakati wanasema hakuna pesa, nikasikia hii wakati mzuri wa kujenga. Na mtu mwingine akaniuliza hata chuma unajua zinatoka namna gani? Nikamwambia this is the right time to build. Wakati chuma ilikuwa inatoka double mara 3. Hallelujah. Daudi akaona watu vile wamefadhaika. The Bible says Daudi akajijaza. Ambia mwenzako jijaze. Jijaze. Si kujaza kimwili, ni kujijaza kiroho. There are some people who become very weak kwa sababu they are outside the church of Christ. Wakati you are not operating within the house of God, hauko sana wakati neno inapita, hauko kwa ushirika. Wakati Mungu ananena, unajikutana unakuwa naked. Mimi sipingani na kazi ile tunafanya Sundays. Ni nzuri, hata mimi kuna wakati nilifanya Sundays. Lakini nilipigana na kazi hiyo ya wakati watu wengine wanahubiriwa na mimi saa hiyo ndio nanangana na manguo. Ndio ninangana na machuma. Ndio ninangana na mchengo. Hapana. Nasikia kama mnajua hata shetani ni mwerevu. Ameweka koroga nyingi za sana. Ili hata sijui natumia jina gani. Afanya wanaume dhaifu. Na ndio naona in our today's generation, the boy champions hai tumeanza kuamka. Amekuwa mdhaifu kwa mambo mengi. Enda Saturday hapa, gari 5 serious za black kubwa. Moja ndio ya mwanaume, hizo zingine zote ni za girls. Because these people they have been strengthened. Hadi wako kwa maombi. Ukienda mlimani saa hii Januari, ndio amejaa huko. Ukienda in the house of God, wako pale. Kama sasa tungehesabu wale wameleta fungu za 10, utaona ni the majority. Wamejijaza. Daudi akajijaza na Israeli. Akajijaza na kanisa. Kwa hiyo aliweka kanisa yote hapa. Ndio inaitwa naivera. Akasema nipewe naivera ili nikaliwekelee juu yangu. Because the strength of brethren it is in the church of Christ. Amen. May God give us revelation of the tent of David. Hema ya Daudi ilikuwa ni hema ya kushikilia kasi ya Mungu. Ilikuwa ni hema ya kubeba mzigo wa Mungu. Akajiwekelea naivera. May you get this revelation. Wakati unashika kasi ya Mungu inakulalia. When you are there, kasi ya Mungu iko juu yako. God will never let you down. You recover everything that you have lost. Amen. Yes. Wakati nisikia kanisa inasafa, hii nimerudia tena. Nikaandika barua kasini wakati wa COVID. Wakaniuliza wakati watu wanalia juu ya kukosa kazi, wewe ndio unafunga kazi. Nikawaambia the church is suffering. Wakaniuliza inasawa na mnagani. Nikawaambia si mmefunga gates. I cannot survive in this environment. Kuna watu wako hospitali, I want to go and encourage them. Nani wakaniambia you are risking. Nikawaambia you must risk. You must be every fighter is a risk taker. Praise the name of God. Amen. You cannot be a fighter kama unaogopa kuriski meno yako. Maana katika vita utamoka meno. Katika vita utaumwa. Katika vita utakanyangwa. Katika vita kuna casualties. Lakini Daudi alisema nipewe naivera, nitafuata kile kimepotea. Katika jina la Yesu. Haijalishi mambo iko namna gani. I must follow. Yes.
Yes. And even us, we have decided we are going to follow our generation. Kuna generation imepotea kwa pombe. Kuna generation imepotea dhabini. We are going to follow them in the name of Jesus. Wewe unaolewa hata hatujasikia umeomba ili ujue whether that person is the right person. Ndio ndoa ikigonga miezi mitatu, unaanza kuambia pastor, nimeshindwa na ndoa. Maana uliingia kwa ndoa bila kuinquire. Tigiza mwenzako mwambie be inquire. David was an inquirer. This spiritual text, we need people who can inquire from the Lord. Hata kwa mambo ile madogo, akasema I cannot take another step bila kuuliza kutoka kwa Bwana. Yes. Na si kwamba kuuliza haraka. Kuna wakati mwingine unaenda unauliza, unakuta hata Mungu amenyamaza. Anataka kutest your patience. Hallelujah. Kuna mambo mengine, especially maisha ya ndoa siku hizi. Juu mwanaume atakuja tu akwambia nitakuoa. Umwambie niko na watoto wengi, kwambia wote nitabeba. Anakubeba, anaenda anaongeza wengine kama wanakupelekana kama gari ya wizi. Na kuongeza wengine wawili. After 6 months ametupa wewe. 6 years hauna familia tena because you did not inquire. Serious things you need to inquire. Hallelujah. If you are taking steps for faith this year, kuna mabiashara unataka kuweka makubwa, inquire from them. Hata hii kanisa hili tujenge, we have to inquire. Nilikuwa naomba for 1 month. Watu wananiuliza kwani wewe ukurani, wakati wanaenda kukura ni mahali wanapikiwa, mimi naenda mlimani. Naenda kanisani. Majibu ikakosa, nikaingia second month. Nikiomba tu. Na hapo nikasikia sauti inaniambia toka kazini. Najaribu kuambia Mungu sina nyumba, sina watoto, nini. Mungu akaniambia utoke haraka. Hallelujah. Tigiza mwenzako mwambie pia inquire. Mwambie mwenzako hata kama utasikia kitu kingine kwa hii service, mwambie wewe ukiuliza kutoka kwa Bwana. Amen. Nimeona watu wanainvest a lot of money somewhere. Unakuta pesa inaenda na hizo kamuzi kwa zinaitwa daisy. Unakuta mtu ameweka pesa juu ya tamaa. Unakuta pesa inasama. Sababu kuchukua some days to inquire. Wakati mwingine unaenda mlimani, unakosa Mungu anakosa kujibu. Unaendelea na wiki nyingine. You inquire. Yes. Ili tuje tujenge kanisa hii coded confirm. Na akikonfirm atakuwa na hata nguvu. Kwa sababu yetu inquire. Na Mungu akasema this is the right time. Praise the name of the Lord. Tusiwe watu wa kukutwa katika kambi zetu na adui. Wakati mwingine tunaweza geusia adui akiwa huko mbali. Yes. Kuna mapepo utaiona kwa mbali. Ukisoma Luka Isaya chapter 28 verse 2, usifunge hapo. Biblia inasema itakuwa utukufu kwa wale ambao wanaonaga vita, wanaingia wakati mwingine katika kambi ya vita, wana dismantle the territory na ile hekima. May God give us the grace even to fight the battles that concern us in the name of Jesus. Number 2, David was a worshiper. Hallelujah. Hatuna time ya kusoma all the books of Psalms. Lakini ukisoma Zaburi 100 ndio unajua kwa dini tulikuwa tunaimba. It is a form of worship. Hii Zaburi yote ilikuwa from chapter 1. Yote ilikuwa ni worship. Hallelujah. It is my prayer to rejeshe hema za kuabudu katika nyumba la Kristo. That we can worship spiritually. Hallelujah. Tunaweza kuamka usiku wa manane na tusiombe vitu nyingi. Kuabudu ni kushukuru Mungu, kumwinua Bwana, kumwambia unastahili. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Umetenda maajabu. Wewe unaweza imba wimbo. Uliza mwenzako ulifika saa ngapi? Worship inaanza saa 4:30. Uliza mwenzako ulifika saa ngapi? Mwambie kama ulifika wakati wa neno, ulikuta watu wameabudu. Victory ya Daudi ilitokana na worship. Hallelujah. Ndio naona hekalu zingine zote ya Musa ilikuwa na sheria nyingi. Ya Suleiman ikawa na sheria mingi. Hema za zingine zote hata ya Zerubabeli, lakini hema ya David, it was a tent of worship. May God restore worship in our
True worshipers wanaati kama walevi, kwa sababu Daudi wakati alimwagiwa mafuta ambayo ya worship, na akawa mtu ambaye ni spiritual. Ukisoma Samuel 16 verse 7, tumalizia hapo 16 verse 1, alipomwagiliwa mafuta, he became a worshiper, spiritual worshiper, na pia kama he was also a physical worshiper. Unaona mahali kwingi ameongea, anasema na Mungu aabudiwa kwa vinanda, asifiwe kwa hizo vitu zote. Ndio tunataka kununua hata vitu za kumsifu Bwana, gita. Wale wanajua kucheza gitaa, haleluya, tunataka kumchezea Mungu kwa gitaa. Wale wanajua kucheza piano, wachezee Mungu piano. Wale wanaweza kupiga drums, tuwe na drums kama pili katika jina la Yesu. Wale wanaweza kupiga madarama, we want to worship, we want to restore worship in the house of God. Yes, in the Kenyan Airways kumejaa those evil worship, kumejaa ibada nyingi katika anga. Tunataka turejeshe worship of true God in the secular world. Waimbaji wengi wa gospel wengi nimeona wameanza kurudi katika ulimwengu, wamekuwa very secular. Tunataka tuachilia waimbaji sasa katika jina la Yesu. True worshipers who are not going to worship money, that are going to worship the King of Kings, the Lord of Lords. Yes. Nikisema kumwambia I'm going to be a worshiper. Yes. Watu wengi they have failed, including those in the temples ya sheria, lakini worshiper never fail. Daudi hata kama aliambiwa asijenge hekalu, material zote za kujenga zilitoka kwake. Haleluya! Kwa hivyo hata tunaona tu kujenga, lakini yeye ndiye alifinance the house of God. Sio kusema David had no challenges, he had many challenges more than you, but because he was a worshiper, Mungu aliweza kuguswa na moyo wa worship. Material worship, angeweza kutoa mali zake. Na ndio unaona Yesu alikuwa na watu ambao walitoa mali, akina Zacchaeus, na kama watu walijua vya weaknesses, akina mwanamke Msamaria aliyokuwa kahaba. Unaona Yesu bando na huyo mwanamke, Biblia wataalamu wanasema alifuatana na Yesu mpaka mwisho. Huyo Mary ambaye alitolewa pepo 7 akiwa kahaba, na ndiye alikuwa mwanamke ule ambao aliokolewa huko Samaria akiwa na wanaume 6. Wataalamu wa Biblia wanasema huyu mwanamke si followed Jesus to the last. Wale wengine akina Peter walikuwa waoga. Wakati Yesu alishikwa, Peter aliogopa na wanafunzi wengine wote wakaogopa. Lakini mwanamke kwa sababu alikuwa amezoea kukaa na askari, wengine alikuwa mbele ya maaskari. This woman received kitu ambacho inaitwa kingship and authority. Alifuatana, haleluya, mpaka kaburini. Wakati Yesu anafunga hata 3 days, huyo mwanamke alikuwa pamoja na wanawake wale wengine 2. Alikuwa pale kushuhudia kaburi ambayo ilikuwa imechukua sana. Huyo mwanamke akawa na kingship and authority. Alienda pale yeye alitransact kuona kaburi ya Yesu, na hata maaskari wakamkumba. Worshippers, they have authority. Hallelujah. Worshippers, they have kingship and authority. May God restore the kingship anointing upon them. In the name of Jesus Christ. Wakati Yesu anakufa hakukuwa na watu wengi, isipokuwa ni watu 2 watatu. Huyo mwingine alikuwa Yusufu wa Arimathaya. Yusufu wa Arimathaya anaitwa. Yeye ndiye aliweza kwenda kuomba mwili wa Kristo. Unajua si watu wengi, na mamake yeye naye aliweza kutoa kitu yake. Alikuwa na worship, anataka kuworship, akasema nitapiana kaburi langu, nitapiana shamba langu, Yesu aweze kuzikwa pale. Hiyo ni material worship. Naye Mungu akampea kingship anointing. Yeye aliweza kutransact na Roman Empire king. Na wakati pale wengine hakuna mtu angekaribia pale kusema nataka mwili wa Yesu. Maana yake it was a controversial day. Lakini kwa sababu ya uwezo, Mungu alimkirimia wakati alitoa vitu zake, akawa na authority. How many need kingship and authority? Ni lazima wewe mtu unaweza kutoa mali zako bila kubebeleza. Unaweza kupea Mungu milioni, unaweza kupea Mungu shamba, unaweza kupea Mungu mali bila kuogopa. And that God will trust you with his authority. Unajua
sasa na roho wamemalizia kwa mwili, walimwagiliwa mafuta. Hiyo mafuta haijaisha mpaka leo. Hiyo mafuta inataka kutoa joy ya Mkristo siku ya leo. Ori mashanda na mamazaya. How many are ready for a fresh anointing? That we can be a spiritual church. The first step failed. The second one also failed. Hiyo ingine ilijengwa na the king of Jews, it also failed. God wants to raise a new altar, a spiritual altar that is going to fight out today's battle and also overcome today's challenges. Hallelujah! Hizi makao mchungaji tumejenga sana, but they have failed kubadilisha watu. Mungu anataka kukuraisi wewe as a temple of God, as a local church. Mahali tulisoma ile ya Zerubbabel anasema nini? Nani ameona kanisa hiyo na utukufu? Hapo chini anamalizia na akasema, na kanisa la mwisho litakuwa na utukufu kuliko kanisa la kwanza. Hilo kanisa ndio wewe. Amen. How many are going to be in this little church? Hallelujah. The powerful church ambayo hata si kuwekelea wagonjwa mikono, ni kumwambia mtu pokea uponyaji na aende akiwa amepona. Kumwambia kipofu pokea uponyaji. Wale wamepagawa inawapreze na pepo anatoweka katika jina la Yesu. May you receive this grace of the little church in the name of Jesus. May you receive this anointing of the little church.